Down, down, down. Abajo, abajo, abajo. Down, down, down. There was nothing else to do. There was nothing else to do. No había nada más que hacer. Recuerda, there was, junto significa había. There significa allá, was significa era, pero junto había. So no había nada más que hacer. There was nothing else to do. Y se puede pronunciar como to do, hacer, or to do. Cuando hablamos rápido decimos más como to do en vez de to do, pero los dos son correctos. So Alice soon began talking again. Hola Mariposa, good to see you. So Alice soon began talking again. Nota mi pronunciación. El L es muda en esta palabra. Hablando. Talking. Talking. Entonces Alice pronto empezó a hablar otra vez. So Alice soon began talking again. Eso es un nombre. Dino miss me. Dino miss me. Eso es una contracción de Dina, el nombre, y will, el futuro. Entonces, Dina me extrañará. Dina will miss me very much tonight. Very much tonight. Muchísimo esta noche. I should think. I should think. Yo debería pensar. Tal vez eso es un poco de refrán en inglés que creo que es verdad. No sé si traduzca bien. I should think. Yo debería pensar. Dina was the cat. Dina was the cat. Dina era el gato, or la gata. Dina was the cat. I hope they'll, una contracción de they will. I hope they'll remember. I hope, ojalá, they'll remember. Ellos recordarán. Her saucer of milk. Her saucer of milk. Su plato de leche. Her saucer of milk. At tea time. A la hora de té. At tea time. Y, can you pronounce hot and hat? Yes. So hot, que significa como calor, caliente, se dice hot, hot. Y hat, que significa sombrero, hat. So hot, hot, hat. Y por los dos, porque la terminación es un T, en mi acento estadounidense, hacemos lo que se llama un glottal stop en vez de decir el T. So, básicamente yo como el T. Hot. Hat. Pero eso es opcional. Se puede decir el T si quieres, si está bien. Es inglés más neutral. So sería hot y hat. Los dos son correctos. Ok, continuamos. At tea time. Dina, my dear. Gracias, Nicole. Dina, my dear. Recuerda, Dina es el nombre de gato, de la gata. Dina, mi cariño. Dina, my dear. I wish you were down here with me. I wish you were down here with me. Yo espero que tú
estuviese abajo aquí conmigo. I wish you were down here with me. There are, recuerda, there significa ya y are significa son, pero junto significa hay. There are no mice in the air. There are no mice in the air. No hay ratones en el aire. There are no mice in the air. I'm afraid. I'm afraid. Una contracción de I am, yo estoy. So, yo estoy asustado, pero es más como me temo. Y creo que se puede usarlo en la misma forma en español. Es como, es un refrán. Like, es como decir lo siento. I'm afraid a veces. Técnicamente es me temo. But you might catch, el T es muda, catch a bat. But you might catch a bat. Pero es posible que tú atraparás un murciélago. But you might catch a bat. Y como yo dije en el acento estadounidense, comemos el T final y dejamos un glottal stop, un momento de silencio. Pero esto es opcional. En inglés neutral sería bat. Bat. Pero en mi acento, bat. ¿Qué es might? Might, creo que no existe directo en español. Es como tal vez o posible. Es como el subjuntivo, supongo. Pero es posible que tú atraparás un murciélago. But you might catch a bat. Yeah, es como quizás, exacto. And that's very like a mouse. And that's very like a mouse. Edgar, might y may cambia la probabilidad. Déjame pensar. You may catch a bat. You might catch a bat. A mí es más o menos la misma cosa. You may catch a bat. You might catch a bat. Suena igual a mí. There, ¿dónde estamos? And that's, un contracción de that is, y eso es, very like a mouse. Y eso es muy parecido a un ratón. You know. Tú sabes. You know. But do cats eat bats? But do cats eat bats? Pero, ¿los gatos comen murciélagos? Recuerda, el do aquí no existe en español, pero es como un signo de interrogación. Una indicación que esta oración es pregunta. But do cats eat bats? Pero, pregunta, ¿gatos comen murciélagos? I wonder. I wonder. Me pregunto. I wonder. And here, Alice began to get rather sleepy. And here, Alice began to get rather sleepy. Y aquí, o en este momento, Alice empezó a cansarse bastante. And here, Alice began to get rather sleepy and went on saying to herself. Y fui o continuó diciendo a sí mismo, and went on saying to herself in a dreamy sort of way.
Paul Franco, rather es como tired. No, rather es más como bastante o muy. The tired aquí es sleepy y tired es más o menos lo mismo. Sleepy es como con sueño, supongo, and tired es más como cansado. Pero sí, rather es como decir muy o bastante. So, bastante cansada. In a dreamy sort of way. En una manera, en un tipo de manera, y dreamy, no sé cómo traducirlo, pero es como decir con sueño. Ella está cansado. Con sueño. Dreamy. In a dreamy sort of way. En un tipo de manera con sueño. Ella está cansado. Ella está hablando en una manera cansada. Do cats eat bats? Do cats eat bats? Juniper, somnoliento. Yes, eso es. He escuchado esa palabra. Sí, es lo mismo. Somnoliento. Dreamy. Or dreamily también. Do cats eat bats? ¿Los gatos comen murciélagos? Recuerda, el do es como un signo de interrogación al revés. No existe en español. Es una indicación que esto es pregunta. Do cats eat bats? ¿Los gatos comen murciélagos? Do cats eat bats? ¿Los gatos comen murciélagos? And sometimes. And sometimes. Y a veces. Directamente some es alguno. Y times es veces. So es y algunos veces. Y a veces. And sometimes. Do bats eat cats? Do bats eat cats? ¿Los murciélagos comen gatos? For you see. ¿Por qué? Tú ves, no sé si decimos eso en español en este caso. Directamente es tú ves, pero es como entiendes. You see. As she couldn't answer either question. As she couldn't, una contracción de could not, answer. Como ella no podía responder. Recuerda, could puede significar podía o podría. En este caso, podía. Y ella no podía responder. As she couldn't answer either question. Los dos preguntas. Either question. It didn't, una contracción de did not. It didn't much matter. En mi acento estadounidense yo digo matter. En inglés neutral, matter. Pero yo digo matter. It didn't much matter. Y no importa mucho which way she put it. Sí, Paul, as es difficult, es difícil porque significa más de una cosa dependiendo del contexto. A mí me cuesta traducirlo a español a veces. It didn't much matter which way she put it. ¿Cuál manera ella directamente lo pone? Pero esto es un refrán inglés. Decirlo. So, directamente es ponerlo, pero en este contexto es decirlo. Which way she put it. ¿Cuál manera en que ella lo decía? Lo puso. Oh, so se puede decir en español también. Bien, ok, lo puso, exacto. She felt that she was dozing off. She felt that she was dozing off. Ella sintió que ella estaba
empezando de dormir. Dozing off es como empezando de dormir. No sé si hay palabra en español. Dozing off. Dozing es como una forma de dormir muy débil, casi despierta. And had just begun to dream. And had just begun to dream. Ruthie, durmiéndose. Gotcha, thank you. And had just begun to dream. Y justo acabo de haber empezado de soñar. No suena bien a mi traducción, espero que tenga sentido. And had just began to dream that she was walking. Nota L es muda. Walking. Que ella estaba caminando. That she was walking. Karina, empezando a quedarse dormida. Gracias. Suena mucho mejor que mi traducción. Hand in hand with Dina. Recuerda, Dina es la gata, la mascota. Hand in hand with Dina. Mano en mano con Dina. And saying to her very earnestly. And saying to her very earnestly. Y diciéndole muy honestamente. Earnestly es una manera de decir honestly, honestamente. Now, Dina, tell me the truth. Now, Dina, tell me the truth. Ora, Dina, dime la verdad. Did you ever eat a bat? Recuerda, en mi acento estadounidense yo como los tés finales. Esto es opcional. Se puede decir eat a bat y es absolutamente correcto. Did you ever eat a bat? Una vez tú comes un murciélago. Si ustedes tienen una mejor traducción, avísame. Did you ever eat a bat? ¿Te comiste el murciélago? Gracias. When suddenly. Chris, ¿alguna vez has comido un murciélago? Gracias, yes. Did you ever eat a bat? So yeah, ever es como alguna vez. ¿Alguna vez tú comiste un murciélago? When suddenly. Cuando de repente. Thump. Thump. Solo un sonido. Thump, thump. Down she came upon a heap of sticks. Down she came upon a heap of sticks. Abajo ella vino sobre una pila, supongo, de palos, palos apilados. Down she came upon a heap of sticks and dry leaves. No se dice la E final. Leaves. And dry leaves. Oscar, este libro se llama Alice's Adventures in Wonderland. Y hojas secas, and dry leaves. And the fall was over. And the fall was over. Y la caída se terminó. Directamente estuvo terminado. And the fall was old. Are you native? En inglés, sí. Yo soy nativo en inglés. Yo soy de Michigan. Es en el norte de los Estados Unidos. So sí, eso es un acento estadounidense. Un momentico.
Yo tengo que hacer algo muy rapidito y después vamos a continuar. Ok, continuamos. And the fall was over. Alice was not a bit hurt. Alice was not a bit hurt. Alice no estuvo herida, dañada, a bit is like un poco, so en el más mínimo, supongo. Alice was not a bit hurt. And she jumped. Note mi pronunciación. No se dice jumped. No se dice el E y el D suena como T. Jumped. Up to, or disculpe, on to her feet. And she jumped up onto her feet. Exacto, María. Esto es como se pronuncia. Jumped. Y ella saltó arriba a sus pies. And she jumped up onto her feet. Recuerda, her es su, pero su de ella. Entonces, porque Alice es una mujer, decimos her en vez de his. And she jumped up onto her feet in a moment. En un momento. In a moment. She looked up. Justo como jumped, vamos a pronunciar como no hay E y el D es un T. Looked. She looked up. Ella miró arriba. But it was all dark overhead. Gracias, Lucia. But it was all dark overhead. Pero estaba totalmente oscuro sobre ella. Directamente sobre cabeza. Es un refrán que es como sobre. Gracias, Wink. Thank you so much. But it was all dark overhead. Before her was another long passage. Before her, antes de ella, was another long passage. Era un otro pasillo larga. Before her was another long passage. And gracias, Angie, por la rosa. And the white rabbit was still in sight. And the white rabbit was still in sight. Y el conejo blanco estaba todavía en visto. And the white rabbit was still in sight. Hurrying down it. Hi, Alice. Yeah, this book is about you. Este libro es sobre ti. Hurrying down it. Apresurándose abajo. Hurrying down it. There was. Recuerda, aunque there significa allá y was significa era, junto significa había. En la misma forma que there is significa hay, there was significa había, el tiempo pasado. There was not a moment to be lost. There was not a moment to be lost. No había un momento a estar perdida. Espero que tenga sentido. There was not a moment to be lost. Away went Alice like the wind. Juniper, no había tiempo que perder. Gracias, ya. Esto suena mejor en español, creo.
Muchas gracias, Jocelyn. Away went Alice like the wind. Gracias, Nicole. Away, no sé cómo decirlo en español, es como lejos. Fui Alice, como el viento. Like the wind, como el viento. Recuerda, like puede significar gustarse, pero también significa como. Entonces, en este caso es como Alice, como el viento. Alice like the wind. And was just in time to hear it say. And was just in time to hear it say. Y estuvo justo en tiempo al escucharlo decir. And was just in time to hear it say. As she turned. En este caso no vamos a decir que es el patrón en el tiempo pasado, pero a veces el de suena como de, a veces como te, y hay que memorizarlo. En este caso es de. Turned. As it turned a corner. Mientras, it es como él por un animal, so el conejo. Mientras él dobló una esquina, creo. As it turned a corner. Oh, my ears and whiskers. La esquina, gracias, Alice. Oh, my ears and whiskers. Oh, mis orejas y bigotes. Oh, my ears and whiskers. How late it's getting. No también acento estadounidense. Yo digo más como getting, como los T son R's. Se puede decir getting y también es correcto. How late it's getting. No sé cómo traducir esto bien, so avíseme. Pero, ¿qué tarde se hace? ¿Qué tarde se está haciendo? Gracias, Edgar. How late it's getting. ¿Cómo se llama el libro, Cami? El libro es Alice in Wonderland. Alice's Adventures in Wonderland. ¿Qué tarde se está haciendo? Gracias. Eso es. ¿Qué tarde se está haciendo? Tácticamente how es como, pero a veces usamos como que. Like how cool sería como que chévere. So en este caso decimos how en vez de que. En vez de what. She was close behind it. She was close behind it. Ella estaba cerca atrás de él. She was close behind it when she turned the corner. When she turned the corner. Cuando ella dobló la esquina. When she turned the corner. But the rabbit was no longer to be seen. But the rabbit was no longer to be seen. Pero el conejo directamente estuvo no más a estar visto. Espero que tenga sentido. But the rabbit was no longer to be seen. El conejo desapareció, básicamente. She found herself. She found herself. Ella se encontró. She found herself in a long, gracias Bruno, low hall. In a long, low hall. En una larga y bajo pasillo. Which was lit up. Eso es un phrasal verb.
lit up, encendido arriba, que significa iluminado. Which was lit up, lo cual era o fue iluminada by a row of lamps. By a row of lamps. Por una fila de lámparas. Hanging from the roof. Hanging from the roof. Colgados por el techo. Gracias por la rosa. There were doors all round the hall. There were doors all round the hall. Recuerda, there y were junto significa había. Habían puertas de todas partes alrededor del pasillo. There were doors all around the hall. Daniela, el libro se llama Alice's Adventures in Wonderland. Alice's Adventures in Wonderland. Es muy famoso. No sé el nombre en español. But they were all locked. No te pronunciación. El E no existe, el D suena como T. Locked. But they were all locked. Lorena y Felipe. Alicia en el País de las Maravillas. Oh, no sabía el nombre en español. But they were all locked. Pero habían totalmente todos cerradas. But they were, recuerda, disculpe, es más como, pero ellos estaban totalmente cerradas. Gracias, Nicole. But, disculpe, and when Alice had been all the way down. Gracias, Nicole, por las rosas. And when Alice had been all the way down. Y cuando Alice había estado todo el camino abajo, espero que tenga sentido, one side, un lado, and up the other, y arriba el otro, and up the other. Trying every door. Muchas gracias a ti, Nicole. Trying every door. Intentando con todos o cada puerta. She walked. Gracias, Josper. So recuerda, en el tiempo pasado, el ED. El E casi siempre es silento, es muda. Y el D a veces como D, a veces como T. En este caso es como T. She walked. Walked. Ella caminó. O andó. She walked sadly. Ella caminó tristemente. Down the middle. Down the middle. En el centro del medio. Wondering how she was ever to get out, un phrasal verb, again. Wondering how she was ever to get out again. Preguntándose, oh, gracias, Berito, muchas gracias a ti. How she was, preguntándose cómo ella estuviera a escaparse otra vez. Espero que tenga sentido. So yes, to get out es un phrasal verb, es un refrán. A conseguir fuera, pero significa escaparse. So, preguntándose cómo ella podría escaparse otra vez, supongo. Juniper, ¿cómo iba a salir de nuevo? Gracias, esto suena mejor. Ya, gracias por los... no, esto no tiene sentido, ok. Well, espero que la otra traducción, ¿cómo iba a salir de nuevo? Tiene sentido.
¿Cómo podría escapar de nuevo? Exacto, ¿esto es qué significa? How she was ever to get out again. Andreita, cuando haces directos todos los días y intento a doy lives desde 4 a 5 p.m. O sea, esta hora. Pero sí, a veces no puedo, pero intento. Ok, antes de continuar, un momento de anuncio. Yo soy programador y programé 2 aplicaciones. Se puede encontrar su información en mi sitio web. El enlace está en mi perfil, aquí en mi perfil en TikTok. El primero es un juego de bolos. Se llama Celestial Bowling. Es un juego de bolos porque a mí me encanta bolos mucho. Y la portada, el logo es naranja. Y el otro es una aplicación para memorizar palabras en cualquier idioma. Y los 2 apps son totalmente gratis, disculpe. El otro se llama Idioma Flash. Y mi nombre de aplicaciones es Stone Bison, Bisante de Piedra. La portada, el logo parece como un mapa del mundo en negra y blanca. Y la manera en que yo uso idioma flash es como así. Leo un libro en los idiomas que estoy aprendiendo y cada palabra desconocido uso mi app para hacer 3 cosas. Primero, traducirlo. Segunda, escuchar su pronunciación rápido y lento. Y tercera, guardarlo en un mazo de tarjetas de memoria, flashcard deck. Y cada hora en punto uso mi app con una notificación para practicarlo. Y solo por 30 segundos yo practico mis palabras del día y escuchar su pronunciación otra vez. Y esto es mi manera principal de mejorar mi español y los otros idiomas que estoy aprendiendo. So casi todo mi vocabulario viene de este método. So les recomiendo. Y sí, si quieren intentar y probar mis apps, significaría mucho a mí. Y si olvidas los nombres, toda esta información está en mi perfil aquí en TikTok. Hay un enlace a mi sitio web y en mi sitio web tengo información sobre clases privadas o clases presenciales si vives cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan. Y, lo siento mucho, no existen por iPhone todavía, solo por Android. Lo siento por esto. Y finalmente, si quieres una copia física del libro y quieres apoyarme, lo tengo en mi TikTok Shop aquí en TikTok. En mi perfil, el botón que parece como una bolsa de compras, se puede comprarlo. Creo que se cuesta como $10 o $9. No, el app no tiene precio, son gratis. Angelita, suddenly, ¿qué significa? Suddenly significa de repente. Trig, si sé lo básico de un idioma, podría leer un libro en ese idioma. O es mejor saber un poco más. En mi opinión, el más temprano que lees, el mejor. Yo leo libros que no puedo leer en español. Y cada palabra desconocido yo traduzco. Y de esta manera yo aprendo más rápido. Y eso sí, es mi opinión, ya. Empieza con un libro como así. Y va a ser muy difícil y muy aburrido al principio y mucha traducción de Google, pero después de algunos meses es mucho más fácil. Ok. Alright, vamos a continuar. Suddenly, she came upon. Elizabeth, ¿cuál es el icon de idioma flash? Parece como mapa del mundo en negra y blanca y se dice el nombre en el frente. Y ya, si no puede encontrarlo, está en mi sitio web, el enlace está en mi perfil aquí. Suddenly, de repente, suddenly, she came upon a little 3-legged table. Suddenly, she came upon a little 3-legged table. De repente, ella se encontró. Came upon es un phrasal verb, es un refrán que significa encontrarse. Se encontró con una mesa pequeña de 3 pies. Suddenly she came upon a little 3-legged table, all made
of solid glass. All made of solid glass. Totalmente hecho de vidrio. Lo siento, olvido cómo decir solid. Oh, sólida, se dice. Ok, eso es fácil. Vidrio sólida. Solid glass. Sólido. Ok, eso es casi el mismo. There was, recuerda, there was significa había. There es allá, was es era, pero junto había. There was nothing on it. There was nothing on it. No había nada en lo, except a tiny golden key. Except a tiny golden key. Excepto un llave pequeño y dorado. Except a tiny golden key. And Alice's first thought. Recuerde, este apóstrofe S no existe en español. Se puede significar dos cosas. Uno es la contracción de Alice is, pero en este caso no. En este caso es de posesión. So, lo que significa es eso. And Alice's first thought. Y la primer pensamiento de Alice. El apóstrofe S en este caso significa de. El orden es el revés de español. Y el primer pensamiento de Alice. And Alice's first thought was that it might belong. Was that it might belong. Estuvo que tal vez pertenecía to one of the doors of the hall. To one of the doors of the hall. Pertenecía a uno de las puertas del pasillo. But, alas, pero por desgracia. Alas es como un, por desgracia, pero por desgracia. But, alas, either the locks were too large. Either the locks were too large. Siquiera los cerraduras eran demasiado grandes. Either the locks were too large or the key was too small. Ivana, desgracia. Okay, gracias, yeah. Desgracia. Or the key was too small. Or el llave era demasiado pequeño. Or the key was too small. But at any rate, it would, no se dice el L en would, es muda, not open any of them. Juniper, la llave, gracias a ti. Okay. El género, cuando la palabra termina en E, siempre estoy adivinando. But at any rate, it would not open any of them. No sé cómo decir in any rate. Es un refrán inglés. So let's look. At any rate se dice de todos modos. Ok, eso es. Yes. So, pero en alguna calificación no traduzca bien significa de todos modos. En cualquier caso, exacto. But at any rate, pero de todos modos, it would not open
no abriría. Recuerda, el would es como el final ia en español. Es el condicional, no existe directo. So, no abriría any of them. Ninguna de ellas. Any of them. Y recuerda, en inglés tenemos este concepto extraño de doble negativos. Entonces, directamente es no abriría alguna de ellas. Eso es como hablamos en inglés, en vez de ninguna. Would not open any of them. However, ¿cómo se dice however otra vez? Si alguien sabe, avíseme. However, on the second time round. Sin embargo, gracias. However, sin embargo, gracias a ustedes. Andrés, Nata, Juniper. However, sin embargo, on the second time round. En la segunda vez, alrededor es como un refrán. So, en la segunda vez, on the second time round, she came upon a low curtain. She came upon a low curtain. Como yo dije, came upon es un phrasal verb, es un verbo frasal, un refrán. So, ella encontró. Cuando ves to come upon significa encontrarse. Ella se encontró con una cortina bajo, with a low curtain. Una cortina bajo. She had not noticed before. She had not noticed before. Ella no había dado cuenta de antes. Ella no había dado cuenta de antes. She had not noticed. Había notado, gracias. Before, antes. Muchas gracias a ti, Bigote, por los michis. Thanks for the cats. She had not noticed before. And behind it was a little door. ¿Por qué no she came upon? Porque es el tiempo pasado. So no agregamos el S aquí, she came upon, porque estamos hablando en el tiempo pasado. En el tiempo pasado, esta regla con agregamos el S no existe. Si estamos hablando en el tiempo presente, sí. So, el presente es come. So, she comes upon. Agrego el S aquí porque estamos hablando en el presente. So, ella encontró. Ella se encuentra. So, sí. Esto es porque came es el tiempo pasado. Sí, usualmente agregamos el de en el tiempo pasado, pero el verbo venir en inglés es irregular. Entonces el pasado no agregamos el de. Occurring she had not noticed before, and behind it was a little door. And behind it was a little door. Oh, gracias, Ivana. Thank you. And behind it was a little door. Y atrás de eso estaba una puerta pequeña. And behind it was a little... Había... El tercer opción, ¿no? Gracias. And behind it was a little door. Y atrás de eso había una pequeña puerta. About, alrededor de, y estamos terminando con esta página. Ok, antes de continuar, como yo dije, yo soy programador y yo programé algunas aplicaciones por Android, no existe en iPhone, lo siento. Y toda esta información está en mi perfil aquí en TikTok, en mi sitio web, el enlace está en mi perfil. Y también tengo información sobre clases privadas
en línea o clases presenciales si vives cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan. Y también en mi perfil, en el botón que parece como una bolsa de compras, se puede comprar el libro si quieres. Alice's Adventures in Wonderland. Tiene una portada diferente, pero es el mismo libro. Y sí, las aplicaciones que yo programé. El primero es un juego de bolos, porque a mí me encanta bolos. Y se llama Celestial Bowling. El logo es naranja. Bowling. Bowling es como se dice bolos en inglés. Y el otro es una aplicación para mejorar idiomas como Anki. Y los dos son totalmente gratis, no hay precio. Hay ads, pero no hay precio. Y se llama Idioma Flash. Y mi nombre de aplicación es en Android. El autor es Stone Bison, Vicente de Piedra. Stone Bison. Y significaría mucho a mí si prueben el app y si les guste se puede dejar una calificación de 5 estrellas, significaría el mundo para mí. Y sí, la manera en que yo uso Idioma Flash para memorizar palabras es como si cada día yo leo un libro en los idiomas que estoy aprendiendo. Y esto funciona por todos los idiomas, más o menos. Y cada palabra desconocido uso mi app para hacer 3 cosas. Primero, traduzco. Segunda, escucho la pronunciación, los dos rápido y lento. Y después de esto guardo las palabras nuevas del día en un mazo de tarjetas de memoria, flashcard deck. Y cada hora en punto uso mi app Idioma Flash para practicarlos por algunos momentos y escuchar otra vez su pronunciación. Y eso es mi manera principal de ganar más vocabulario. So, casi todas de las palabras que yo conozco en español, que yo sé en español, viene de este método. Ya necesito hacerlo por iPhone, pero es un poco difícil porque yo tengo que comprar un Mac y comprar un iPhone. Se cuesta mucho dinero para desarrollar por iPhone. Cangrejo, quiero tener un nivel B2 en el Michigan test, pero es difícil. ¿Puedes ayudarme? Sí, como decimos en inglés, estoy en el mismo barco. I'm in the same boat con mi español. Porque sí, el nivel B2 es muy difícil llegar, especialmente para mí. Yo sé las palabras, pero mi gramática no tengo. Entonces no puedo pasar la prueba. No tengo mucho consejo otro de que la manera en que yo aprendo español es como yo dije, yo leo libros cada día para mejorar vocabulario y otro de esto, todo de mi televisión, todo de mi música, todo de todas mis cosas que yo puedo hacer, cambió a español. No he escuchado música inglesa en 3 años. Esta es mi recomendación. Cambia todo lo que tú puedas a inglés y esperar con paciencia. Cool. All right, vamos a continuar. Sí, all right. Y lo siento, yo tengo que hacer una cosa muy rápido. 2 segundos. Ok, continuamos, lo siento. 15 inches high. Ella está hablando de la puerta que encontró. 15 inches high. Con la altura de 15 pulgadas, creo. 15 inches high. She tried the little golden key. She tried the little golden key. Ella intentó la llave pequeña y dorada. She tried the little golden key in the lock. In the lock. In la cerradura. In the lock. And to her great delight. And to her great delight. Y a su gran delito, a su gran placer, and to her great delight, it fitted. It fitted.
Se cabe. So, fue la llave correcta. It fitted. Alice opened the door. Encajó. Gracias, Sydney. Alice opened the door. Juniper, ¿encajaba o calzaba? Gracias a ustedes. Ya, gracias por las traducciones. Lo necesito. Alice opened. Nota mi pronunciación. No se dice el E. Opened the door. Alice abrió la puerta. And found that it led into a small passage. That it led into a small passage. Y encontró que siguió en un pequeño pasillo. And found that it led into a small passage. Not. Si el gato está. Yeah, ella está moviendo la cámara. Not. Oh, lo siento. Not much larger than a rat hole. Not much larger than a rat. Ok, Sheo. Disculpe. No mucho más grande que un madriguera de rata. Not much larger than a rat hole. She knelt. El casi lento es muda. She knelt down and looked. No se dice looked, se dice looked. Como el EDST. Looked. Ella se arrodilló y miró. So knelt down is arrodillarse. She knelt down and looked y miró along the passage. A lo largo del pasillo. Along the passage. Into the loveliest garden you ever saw. Into the loveliest garden you ever saw. Dentro del, or en, el jardín más hermoso. So, más hermoso que tú has visto nunca. Que tú puedes ver. You ever saw. Into the loveliest garden you ever saw. Yes, Maximiliano, exacto. Esto aquí no existe en español. Est es como decir más de todos. So, lovely es hermoso. Loveliest, más hermoso de todos. Los jardines. Que hayas visto, gracias. That you ever saw, que hayas visto. How she longed to get out. Recuerda, get out es un phrasal verb que significa escaparse. To get out of that dark hall. How she longed to get out of that dark hall. Como ella anheló a escaparse de ese pasillo oscuro. How she longed to get out of that dark hall. And wonder. Anhelaba, gracias. Anhelaba, yes, she longed. Ella anhelaba. Gracias, Juniper. And wander about among those beds of bright flowers. Gracias, Lisette. And wander about y deambular alrededor among those beds of bright flowers. Esos huertos de flores brillantes. So beds, técnicamente beds es camas, pero también significa huerto, dependiendo del contexto. So el contexto es flores, so huerto. Esos huertos de flores brillantes.
And those cool fountains. El T es opcional. En mi acento, el acento estadounidense, tenemos un glottal stop. So yo digo fountains. Oh, la gata. Un pausita sin sonido. Ends. Fountains. Pero tú puedes decir fountains y está correcto también. Y esos fuentes... cool es como fresca, creo. Es like frío, pero en una manera buena. Refrescante. Esos fuentes frescas. And those cool fountains. Ok, Sheo. Gracias, Maximiliano. Esas fuentes frescas. Gracias a ustedes. But she... ya, el gatito está muy cerca de la cámara. But she could never get, gracias, Lauren, even her head through the doorway. But she could never even get her head through the doorway. Pero ella no podía nunca mover o conseguir su cabeza a través de la puerta. Doorway es como... Déjame buscar. Doorway. Oh, solo se dice puerta también. So, a door, en inglés, a door es puerta y doorway es como si. So, es el hueco en la puerta. The door is like literalmente la pieza de madera. Doorway, el hueco. Espero que tenga sentido. Would be the doorway. And even if my head would go through. And even if my head would go through. Y incluso si mi cabeza iría a través. Espero que tenga sentido. And even if my head would go through. Thought por Alice. Pudiera pasar, exacto. Pudiera pasar. Mi cabeza pudiera pasar. Gracias. Elizabeth, doorway. Marco de la puerta. Oh, gracias. Marco de la puerta es doorway. Thought por Alice. Pensó, pobre Alice. Thought por Alice. It would be of very little use. It would be of very little use. Estaría o sería de muy poco utilidad. No estaría muy útil. Without my shoulders. Without my shoulders. Sin mis hombros. Oh, how I wish. Oh, how I wish. Oh, como yo deseo. I could shut up like a telescope. I could shut up like a telescope. Oh, como yo deseo, yo podría. Recuerda, could puede significar podía o podría. So, yo podría. Shut up es como colapsar. Colapsarme como un telescopio, creo. How I wish I could shut up like a telescope. Blue, el nombre del libro es Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Alice en la País de Maravillas, creo, en español. Telescopio, gracias. I think
No hay voz. ¿Se puede escuchar? Ok, lo siento, no se pasó. ¿Qué pasó? Lo siento. Okay, good. I'm glad it's back. ¿Dónde estamos? I think I could. I think I could. Yo creo que podría o pudiera. If I only. Si el gato se tragó el micrófono, exacto. If I only know how to begin. If I only know how to begin. Si yo solo supiera cómo empezar. Si solo yo sabía cómo empezar. If I only know how to begin. For you see. Porque verás. For you see. So many out of the way things. Damn, ¿cómo se dice begin? Yes. Begin en el acento estadounidense. Begin. Empezar. Or iniciar. So many out of the way things. Tantos. Cosas extraños. Out of the way, directamente fuera del camino. Pero es un refrán por extraño. Tantas cosas extraños. So many out of the way things had happened lately. Had happened lately. Había pasado o sucedido últimamente. Lately. Lately es una manera de decir últimamente en inglés. Sí solo, creo que podría. If only. Oh, gracias. Sí solo. Gracias a ti. Gracias, Nicole. Por las rosas, muchas gracias a ti. That Alice had begun to think. That Alice had begun to think. Que Alice había empezado a pensar. Pero en contexto es más como considerar. That Alice had begun to think. Gracias, Nicole, otra vez. That very few things. That very few things. Gracias a Chica y Rosa. Que muchas pocas cosas. That very few things. Indeed, de verdad, indeed, were, or realmente, were really impossible. Were really impossible. Era realmente imposible. Were really impossible. Gracias, Rosa. Ok, estamos terminados por hoy, pero mañana vamos a empezar aquí a la misma hora, 4 a 5 p.m. esta hora. Y sí, como yo dije, yo tengo un sitio web, el enlace está en mi perfil, donde hay algunos recursos, como clases privadas o clases presenciales si vives en Michigan, cerca de mi ciudad de Grand Rapids. Y también yo soy programador y hay enlaces a mis apps. Y también se puede encontrarlo por Android en el Play Store. El primero es un juego de bolos, se llama Celestial Bowling. Muchas gracias, Rojas. Y la otra se llama Idioma Flash, que es una aplicación para memorizar palabras como Anki. Y el autor, mi nombre de aplicaciones de Android es Stone Bison, Vicente de Piedra. Y como yo uso Idioma Flash, es como si... gracias, Rojas, thank you so much por las rosas. Cada día yo leo un libro y Idioma Flash funciona por todos los idiomas y cada palabra desconocido uso mi app para hacer 3 cosas. Primero traduzco, segundo escucho la pronunciación rápido y lento y después de esto guardo las palabras nuevas del día en un mazo de tarjetas de memoria, flashcard deck.
en mi app. Y cada hora en punto recibo una notificación que yo programé para practicar mis palabras del día por algunos momentos. Y esta repetición de practicar palabras a través del día me hace muy fácil de memorizar palabras. Sí, mi sitio web, el enlace está en mi perfil. Sí. Y para responder, alguien dice, ¿cómo se pronuncia seemed? Yes. No sé dónde es. No sé dónde es la palabra. Oh, aquí. Esto significa pareció o parecía. Y se dice seemed. Seemed. Es un patrón en inglés que en el tiempo pasado no decimos el E final. Seemed. A veces el D suena como T y se depende del verbo. Seemed. ¿Tu app está en el Apple Store? No, desafortunadamente solo por Android. Lo siento mucho. Pero sí, los apps se llaman Idioma Flash and Celestial Bowling. El logo de la app Idioma Flash parece como un mapa del mundo en negro y blanco. Y el logo de Celestial Bowling es un bowling ball naranja. Y sí, pero hay enlace en mi sitio web y también información sobre clases. Y ¿qué era Indeed? Indeed es como realmente o de verdad. Indeed. Es una manera elegante para decir esto. Y también si quieres una copia física de ese libro, que es muy buena para practicar inglés, Alice's Adventures in Wonderland, se puede encontrarlo en mi TikTok Shop, aquí en TikTok, en mi perfil con el botón de bolsa de compras. Parece, sí, la portada es diferente, pero es la misma libro. Sí, la app es totalmente gratis, no hay precio. Hay ads pequeños, pero es gratis. Alright, cool. Gracias a ustedes y hasta mañana. Espero que tengan un bonito día. I hope you guys have a great day.